فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ‘Yan uwa masu girma, muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Hudubanmu a yau akan wato ainihin barna da cin dukiyoyi na mutane ba tare da haƙƙi ba, kuma al'amarin ya yi katutu a ƙasa ko ina akwai shi, daga can fada na jagoranci na shugaban ƙasa zuwa wato ainihin manya-manyan wato jihohi da manya-manyan wanda aka ba su matsayi ga baki ɗaya, sai wanda Allah ta'ala ya fitar kaɗan. Ana mu'amala da rashawa, mummunan mu'amala. Dukiya yana hannun waɗansu mutane kaɗan, suna juya ta, ba sa moran dukiyan, ba sa kashe dukiyan, domin dukiyan ya fi ƙarfin a kashe biliyoyin kuɗi. Wannan ƙasa ba ƙasar Najeriya ba talaka ba ce, Allah bai talauta ta ba. Ƙasa ce da Allah ta'ala yawa arziki na ɗan adam mai aiki, da arziki na dukkan abin da kake tunani na arziki, ba mai ba kadai, amma abin da ya jawo bakin talauci da rashin zaman lafiya, ba bakere da handama da sata da ɗiba da haɗa kai da kwashe kuɗi ba dalili. A wancan hukumar an yi, a wannan ma yanzu sabon tafiyan haka ake ciki, ba bambanci, sai ma abin da ya ƙaru. Kuma an sani, manya sun sani, shi ya jawo mana talauci baki, shi ya jawo mana rashin tsaro a ƙasar nan, cin hanci da rashawa. Ka duba Najeriya, ƙasa ce wadda Allah ya mata ni'ima na mutane hazikai, gwarazai a kowane fage. Idan ka ɗauko fagen wato ainihin tsaron ƙasa, in ka dubi sojoji na ƙasa, na sama, na ruwa, 'yan sandan ɓoye, 'yan sanda na fili, NIA, SSS, duk wayannan mutanen aikin su ba da tsaro ne. Billahi la ilaha illa huwa, idan aka ba su dama za su tsare duk wani abin da kake tsoro a Najeriya, za su tsare shi. Amma cin hanci da rashawa shi ya hana. Kar ka dinga ganin adadin su an ba su abin da za su iya tsare ƙasar nan, an ba su shi. Wallahi ba ƙasar nan ba, har duk ƙananan ƙasashen da ke kewaye da mu, sojojin Najeriya da 'yan tsaron Najeriya za su iya tsare shi. Cin hanci da rashawa ne. Kuma masana sun san wannan. Ƙarya ake yi idan ana cewa wai an yi kaza, an ƙarya ne, kuma manya sun sani. Dole ne yanzu a dinga wannan bayani, domin hanyar da aka kama shine za a ƙarasar da Najeriya bisa rashin tsaro, kuma ƙarya ne. Wallahi tallahi ƙarya ne. Kuma su manya sun san ƙarya ne. Abu ya kai ga yanzu da rana ba da dare ba a cikin Abuja, a ce an kwashi mutane an tafi da su da rana a tsakiyar gari. Wai na'ura ne ba da shi, ko kuma hankalin ne ba da shi, ko jama'an ne ba da su, ko wa'annan nan ambaci sunayensu, su ne ba san aikinsu ba. Cin hanci da rashawa komai ya shiga. Duk abin da za a ba na kwangila sai an ɗabi kaso mafi tsoka a zuba shi a banza, a ajiyu mutanen banza. Duk wani kwangila ka je ka bincike, duk wani kwangilan da ya wuce 500,000 sai an yi cuwa-cuwa a cikinsa. Ina ƙasa za ta tafi? Mutane su kashe ƙasa da kansu. Allah ta'ala ya ce a cikin Alƙur'ani, a cikin suratul Baqara aya ta 188, ya ce jama'a kada ku dinga cin dukiyan mutane ba haƙƙi, ba kai aikin komai ba, a ce kana 20%, yanzu an wuce yayin 10%, gawa kowa ba a 10% yanzu, sama da haka ake yi da ɗiban kuɗin mutane tun ba a yi aikin ba. Wasu ma takaddun caccanza su ake, an yi aikin a kwashi kuɗin a tafi da shi. Duk manya sun sani. An shiga bala'i a ƙasa saboda kawai son zuciya da danna haƙƙin jama'a.
mutanen nan suna ɗaga hannu dare da rana, kuna tsammani Allah ta'ala zai bar wa'annan mutanen su wannan barna? Sai a dinga turanci za a ci, a ce subsidy, a ce bashi, a ce kaza kaza. Ƙasa tana da arzikinta, mutane suna kwashewa ana gani. Allah ta'ala ya ce a cikin suratul nisa'i aya ta 29-30 ya ce ya ku masu imani, kada ku dinga cin dukiyoyi tsakaninku ba tare da haƙƙi ba, sai dai kasuwanci da yarda, kuma kada ku kashe kawunanku. Allah shi mai rahama ne gare ku, wanda duk ya haka bisa zalunci da barna sai mun ɗanɗana mashi wutan jahannama, in ji Allah ta'ala. Wa man yaf'alu zalika udwanan wa zulma fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira. Abu ne mai sauki wajen Allah. Wallahi idan mutane sun san wutan jahannama ba za su taba yadda su ɗauki wani abu na haƙƙin wani ba su ci. Amma kana musulmi, kana tara biliyoyi, baka san me za ka yi da su ba. Mutane suna mutuwa. Shi sa Allah ta'ala ya ba mu misali da mutanen Saba. Yace ya kasance ga mutanen Saba lambuna manya-manya, kamar ka ce kamfanoni na gona manya-manya, dama da hagu, kamar ka ce suna da komai an ba su kurkusa da su. Allah ta'ala ce ku ci ku sha arzikin Allah ne, ku gode ma Allah. Amma me ya faru? Sai suka yi irin 'yan Najeriya, suka juya baya, suka dinga zalunci, fa'arabu. Allah bai basu ba, Allah bai basu ba. Allah ta'ala ce farko tukun na gonakan, farko tukun na muka musu ambaliyan ruwa, ruwa ba ka iyawa da shi, ba mai iya tare wannan ruwan. Aka kwace abin da aka basu na nema. Allah ya musanya masu da itatuwa masu ɗaci, da ƙananan itatuwa, suka shiga bala'i da wahala. Allah ta'ala ce haka muke ɗanɗana mutanen da ba sa godiya. Haka Najeriya take. Allah ya mata dukkan ni'imomi. Wasu fajirai suka tsaya suka dinga barnan ha ta zama an yadda da ita. Dokan ƙasa ba ta yadda ba, amma mutane sun yadda. Da ka ce ga kwangila za a bayar da kaza, za ba mai cewa a'a. Shi sa Allah ta'ala ce lallai sakamakon waɗanda suke yakan Allah da manzonsa, dan baka yakan Allah da manzonsa shine butulcewa, sa'annan suna barna irin wannan abin ƙasa, domin barna ne mai kashe jama'a, dubban jama'a, miliyoyin jama'a. Ka kwashe kuɗin asibiti, ka kwashe kuɗin aikin gona, ka kwashe kuɗin gyaran hanya, ka kwashe kuɗin duk abin da aka bari an kwashe shi. Wajen yana ajiyu mutane kaɗan, shirzimatun kalila, munafika, fasika. To wallahi matsalar Najeriya in Najeriya ne, musamman manyanta. Ƙananan ma ba a ba suke bada ban, kowa da ƙanƙanin ya zama babbai zaman mujrimi. Amma su Allah ya ɗora ma amana, su aka danka dukiyan a hannunsu. Ba ka iya yabawa sai dai kaɗan ɗin ma kuma kaɗan. Allah ta'ala ce sakamako ga masu barna a ban ƙasa, musamman irin wannan barnan, shine a kashe su, ko a yanke hannayensu da ƙafafuwansu, a yanke hannu ɗaya dama, a yanke ƙafa hagu, ko a ɗaure su ɗaurin rai da rai. Ƙur'ani ya san da ɗauri. Aw yunfa min al-ard zalika lahum khizyun fi dunya. Wannan walakanci ne tun a duniya, azaban lahira yafi wannan girma. To amma da yake musulunci addini ne mai yalwa, sai Allah ya bude kofar tuba. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Allah ta'ala ce sai dai waɗanda suka tuba kafin mu danke su, inji Allah, kafin a kama su ko a duniya ko a lahira. Allah ta'ala ce ku sani Allah mai tsananin uba ne, duk da Allah ta'ala mai gafara ne. A nan sai kawo gafaransa,
yace in sun tuba zai yafe musu. Dan uwa masu girma, duk wanda muka sani ko nesa ko kusa, a bayi shawara kar ya fada tarkon Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan tsanani da ake ciki yayi yawa ba dalilin sa, zalunci ya jawo shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya, a hadisin ya inganta da Buhari da Muslim, Abdullahi dan Umar Allah ya da shi babansa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai bada rashawa da mai karba. A wani hadisin ma ya zo cewa da wanda ke tsaka-tsaka tsakaninsu. A wani hadisin 'yan wuta ne. Sahabbai sun nuna misali. Abu Hurairah radiyallahu anhu a zamanin Umar dan Khattabi an tura shi Bahrain ya zama gwamna. Abu Hurairah radiyallahu anhu ma'abuci hadisi da ya dawo aka irga dukiyansa aka samu ashara alaf, ban iya tuna ko dirham ko dinar. Sai na Umar ya tambaye shi ce aka ka samu wannan, ya aka ka samu wannan? Saboda an dora shi a gwamna. Ya yi bayani filla aka yi bincike, aka sa mutane aka gano cewa lalle gumunsa ne. Umar dan Khattab ya ce dama haka na zata a sahabban manzon Allah sallallahu, yanzu kuma za mu baka wani gwamnan ka tafi wani waje ka je ka gwamna. Ya ce ba zan je ba. Ya ce daman naje zan yi ba na dai ba don kuɗi ba. Suna tsoron gobe kiyama a tambaye su, amma mu kutsa kai ake sai ka karɓa dole da ƙarfi daji don kai sata. Ko musulmi Allah ya sauwake, Allah ya mana magani. The greatest challenge this nation Nigeria is facing today is corruption. It's no more and no less. It's corruption. It's corruption. The economy, the insecurity, instability, all these are caused by corruption. Nigeria is blessed with all kind of resources. All kind of resources. On tap, unknown resources. And Allah blessed Nigerians with number of intellectuals in all fields of endeavor. We are blessed. In the whole world, you see Nigerians performing to the level of excellence in all fields, not only in this country, even in abroad, even in the Western world. The intellectualism is there. So the number is not just number, useless, no. A number with difference. We're supposed to be competing in development with the highest level of development in the world. We are not supposed to be where we are today. It is because of corruption. This insecurity that we are only shouting in the mosque, praying and praying in churches, it will never work until when you deal with corruption. The instability of the economy that we are facing today in the nation, nothing can stop it except if we stop corruption. Corruption has been there and it continued even in this regime, in all aspects of life. It is in all corridors. It is condemned by the constitution, but it's almost a consensus among corrupt, high-graded Nigerians that corruption should continue. There is no work now in Nigeria that will equate 500 million, except there is cheating and corruption that you will cry blood if you hear what is happening. Talk less of billions and trillions, where individuals are gathering the money, not knowing what to do with it. A money you cannot spend, you cannot account for it, even here. Talk less of there. And Muslims also are participating actively in corruption. Actively in corruption. And nobody is saying no, except the constitution, which is just a written document. Now Allah warned in the Quran, and Allah gave example in the Quran of a nation that has gone into corruption, the way Allah scattered them and dealt with them. And this is what we are now seeing in Nigeria, practically. In Baqarah 188, chapter 2, Allah says, never you consume the wealth of one another with no justification.
Don't ever, whether Muslim, whether non-Muslim, whether you know him, whether you don't know him, as a Muslim, you don't consume the wealth of another person with no justification. It must be justified legally. But today, the consumption of wealth unlegally is pronounced, accepted almost by all. And you are sheltering of insecurity. In every contract, you know that the money is high, there is corruption into it. Except very few. Very, very few indeed. Now, how will this nation survive such type of criminality that Allah subhanahu wa ta'ala has condemned, and the Quran has condemned, and Rasulullah has mentioned the condemnation? People are enjoying it. Unfortunately, those who are into the business are not even enjoying what they are consuming. They just have it in record. Some doesn't even have the record. Allah says, all you who believe, don't consume the wealth of one another with no justification except on a business. And that business acceptable, legal. And don't kill one another. Allah compare corruption with killing. Quran is very, very excellent part in construction. Yes, corruption resembles killing. If you are giving billions to take care of hospitals and you decided to consume most of what's supposed to go into service of humanity, it's as good as killing a number of patients who are going to the hospitals. It kills education. When allocation is made to education, and some few indigenes of Nigeria will consume more than 50% of that budget, it's killing the nation education. When allocation is made to agriculture, and the same in all fields of endeavor. That is how corruption is all over in the country. People are just silent. It's a reality. You can go on investigation if you don't know. In anything you know, there is corruption. Long as there is money involved, there is corruption. Now, how are you expecting the nation to develop? How? Who will develop it? Allah will send angels down to come and develop Nigeria. Now, this is the true color of why we are suffering today in this nation. We have mentioned earlier in the last Huduba the consequences of sinning. That's why we single out corruption out of the grievous offenses. Allah says, a city of Sabah, we make provision for them. It's a sign for us to know. Allah made provision for the people of Sabah. They have food in abundance. They have water in abundance. They have peace and security. But then when they turn away from Allah and they start oppressing one another, Allah sent down punishment of water, torrent water, torment of torrent. It's a violent water in abundance that will come and drown any resources you know of, including human resources. Allah tried them with that and tempted them with that. They became poor. They lacked food, they lacked drink. The only fruit that remained for them is a bitter fruit and small trees. This is what Allah left for them. Now, Nigerians are going the same line. After everything in abundance. Everything in abundance. Is it not in Nigeria that Nigerians doesn't even know what to use the money for? During Gawan, when we are much young, and Odoji money was just being scattered, you don't even know how to use it. Is it not the same Nigeria? Resources are increasing, human beings are increasing, and poverty is increasing. Why? Is it not the same nation that our currency, our Naira currency was more valuable than dollar? As young as we are, we spent Naira, which is more valuable than dollar. In 1985,
If you have 1 naira, that 1 naira is equivalent to $1 point. If you go to Saudi Arabia, they will give you 5 Saudi riyals with 1 naira. And if you present $1, they will give you 3.7 riyals, not even 4 riyals. What is wrong with us? Criminality. Now, naira is 1,300 to $1. And we are complaining. Why can't we? Complaint will continue long as we do not tackle corruption. It's annoyance of Allah descending on those who are in the nation. The whole nation will definitely test it. And those who are into it, whether directly or indirectly, they are going to test it in this world before the hereafter. That's why Allah makes the punishment of corrupt individuals to be very severe. Because corrupt individuals are not only making a crime to individuals, their crime is killing a nation present and a nation unborn. They are killing a nation present and they are killing a nation unborn. That's their crime. That's why Allah likens them in Surah An-Nisa verses 29 and 30 with those who are killing human beings. The same verse, in one verse, Allah is discussing corruption and discussing killing of individuals. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Muslims should be very careful. Never you see as the business of day and you participate in that business. Rasulullah says Allah has caused those who are collecting and those who are giving. In fact, those who are intermediating too. Intermediators also are mentioned in the hadith. In fact, one hadith said that in the hellfire, because you are killing innocent individuals, you are killing the education, you are killing the agricultural sector, you are killing security, you are providing insecurity. And that's why Allah says the recompense, the reward, the punishment of those who are fighting Allah and His Messenger. You cannot fight Allah and His Messenger. And they are mischieving on us in corruption. Their recompense, their reward, their punishment is to be killed, to be murdered. Because they have murdered uncountable individuals you cannot even know. They have killed individuals in hospitals, they have killed individuals on the road, they have killed individuals in education, they have made them to be ignorant by consuming their right to their pockets. In fact, they have provided insecurity because of corruption. We have gallants in this nation. The army, the navy, the air force, the police, civil defense, SSS, NIA, all these agencies are capable and competent in dealing with any situation of insecurity in the nation. In fact, their energy and their ability can deal with any situation around Nigeria. All those small countries you are seeing, they can extend their services and their security. It is because of corruption. The only thing hindering security in this nation is corruption. This guarantee you are seeing, they can deal with the situation in few weeks. With the gadgets of today also and technology, things are very easy. But corruption is almost rooted everywhere in the nation and accepted too. All the noise making about fighting corruption, yes, it's going on, but really you cannot see much of the impact because it's beyond what you are counting. It is almost everywhere. And that's why Allah mentioned the punishment: killing and crucifying, life imprisonment. May Allah give us peace in this nation. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability
all of us to be vanguards of fighting corruption. Look, even if your life is taken on this mission, it's not a failure. Because so many innocent lives have gone in Nigeria because of corruption. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم عليك بالكفره والفجر والفسقه اللهم عليك بالذين يفسدون في الاداره ومن يواليهم ومن يعينهم ومن يؤيدونهم اللهم عليك بهم فانهم لا يجوزونك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد